Good evening, students. So, in today's class, we'll be learning the first chapter of science for 7th standard, which is nutrition in plants. So, in class 6th, we have learned that food is essential for all living organisms. You have also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. So നമ്മളെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫാറ്റ്സ് വിറ്റാമിൻസ് മിനറൽസ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഫുഡാണ് ആൻഡ് ദീസ് ഫുഡ് നമ്മളെ ബോഡിക്ക് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ് വളരെ നെസസറി ആണ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് അവർ ബോഡി ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ it also gives energy and also helps us from protecting ourselves from diseases. So ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ്. All living organisms require food. Plants can make their food themselves, but animals, including humans, cannot. പ്ലാന്റ്സിന് എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനും ഫുഡ് ആവശ്യമാണ്, ബട്ട് പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹു ക്യാൻ മേക്ക് അവരെ സ്വന്തം ഫുഡ്. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസും വേറെ അനിമൽസും ഒക്കെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മേലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അനിമൽസിൻ്റെ മേലെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫോർ ആ ഫുഡ്. They get it from plants or animals that eat plants. So we eat animals which eat plants, or we eat plants directly. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. So humansum and വേറെ other animalsum എല്ലാവരും പ്ലാന്റ്സിന് മേലെയാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ പ്ലാന്റ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഒരു അനിമലിനെ കഴിക്കുന്നു വിച്ച് ഈറ്റ്സ് ദാറ്റ് പ്ലാന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അനിമലിനെ കഴിക്കുന്നു വിച്ച് ഈറ്റ്സ് അനദർ അനിമൽ വിച്ച് ഈറ്റ്സ് ദാറ്റ് പ്ലാന്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പ്ലാന്റിൽ. Bujo wants to know how plants prepare their own food. So, do you guys know how plants prepare their own food? If you know, please do let me know in the comments down below before we get into the chapter. Okay. Mode of nutrition in plants. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide, and minerals. Plants മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ full entire world, entire earth, the only organism which prepares their food by themselves. അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ അവർ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവർ പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ എൻറ്റയർ എർത്തിൽ പ്ലാന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ an organism which prepares its own food. So അവർ വെള്ളം, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഫുഡ് വിച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്. So what are the three things that is required? Water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. ഈ raw materials ഒക്കെ അവരെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക. വെള്ളം റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് കിട്ടും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും, മിനറൽസും റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് സോയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടും. The nutrients are The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide energy to carry out life processes. So, what are nutrients? Nutrients enable the living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out life. Parnal, this is important. What are nutrients? Question this. Please mark this. The nutrients enable living organisms to build their bodies. പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിന് അവരുടെ ബോഡീനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ, പറഞ്ഞാൽ മസിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പുതിയ ലീവ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. പിന്നെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ഓർഗാനിസം ടു ഗ്രോ ഇൻ ദ സെൻസ് ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ, പ്ലാന്റിന് ഇനി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ. ടൈനി പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും, അത് കുറച്ച് വലുതാവും, പിന്നെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ അത് ട്രീ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ ട്രീ ആവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രോത്ത്. ടു റിപ്പയർ ഡാമേജ്ഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ദെയർ ബോഡീസ്. എന്തെങ്കിലും സ്കാറിങ്, പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കട്ടായി നമ്മളെ ബോഡിക്ക്, നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസോ അനിമൽസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പാർട്ട് തണ്ട് പൊട്ടിപ്പോയി അവിടെ അവർ കട്ടാക്കി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് repair damaged parts of their bodies. And provide energy to carry out life processes, പറഞ്ഞാൽ to
make food or to breathe, to digest food, for all these things, there is a requirement for energy. Just to walk around, in case of humans, we require energy. Plants in a അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വിച്ച് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഫുഡ്, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളം റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് വേറെ ലീവ്സ് വരെ എത്തിക്കാൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഉണ്ടല്ലോ. സോ അതിനൊക്കെ എനർജി വേണം. സോ ദോസ് ആർ ലൈഫ് പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് അതിനൊക്കെ എനർജി വേണം. സോ all of this energy comes from the nutrients. So this definition is important. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out the life processes. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. So what is nutrition is also important. Nutrients എന്താണ്? Nutrients സാധനങ്ങളാണ് വിച്ച് ആർ റിക്വയർഡ് ബോഡീനെ ഗ്രോ ചെയ്യാനും ബിൽഡ് ചെയ്യാനും റിപ്പയർ ചെയ്യാനും എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ന്യൂട്രീഷൻ? ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡ് കഴിക്കുക എങ്ങനെയാണോ, that is known as nutrition. So when you are eating a food and it is utilized by your body, നിങ്ങളൊരു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങളെ ബോഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, so that time it is known as nutrition. So that is the difference between nutrients and nutrition. These two definitions are important, so adu padikya. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. So the type of nutrition, the way of nutrition in which, that is the way of taking food, എങ്ങനെയാണോ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്, that way in which organisms make food themselves, അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വന്തം പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുന്നു, മാഗി ഉണ്ടാക്കുന്നു, അങ്ങനെയല്ല. സോ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉപയോഗിക്കുക പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം in case of plants, they are using water, carbohydrates, sorry, so in case of plants, they are using water, carbon dioxide, minerals, sunlight, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So those are the simple substances. So that is, they are autotrophic. Auto പറഞ്ഞാൽ self, auto means self, and trophos meaning nourishment. So this is important. What are autotrophic animals, or what are autotrophs? So the mode of nutrition in which the organism makes food for themselves from simple substances is called autotrophs, autotrophic nutrition. And the animals which so autotrophic varnal, the mode of nutrition in which the organism prepares their own food with the help of simple substances is known as autotrophic nutrition. So plants are called as autotrophs. And avare സ്വന്തം food ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. So this is important. Animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. They are called heterotrophs. So സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാണ്ട് വേറെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന, വേറെ ഓർഗാനിസംസിനെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണു, ഓർഗാനിസംസിനെയാണു ഹെറ്ററോട്രോഫ്സ് എന്ന് പറയാം. സോ ദേ ഡു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ദെയർ ഓൺ ഫുഡ്. അവർ പ്ലാന്റ്സിനെ കഴിക്കും who prepare their own food, which are autotrophs, or they eat other heterotrophs like other animals. Okay. Paheli wants to know why a body cannot make food from carbon dioxide, water, and minerals like plants. So plants, പഹേലിക്ക് അറിയണം അതെന്താ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് പ്ലാന്റ്സിൽ കുറച്ച് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ക്ലോറോഫിൽ, അങ്ങനെ ചില കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ദെം ഇൻ പ്രിപ്പയറിങ് ദ ഫുഡ് ഫോർ ദെയർ ഓൺ ഹെൽപ്പ്, ഫോർ ദെയർ ഓൺ നീഡ്. ബട്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പണൻറ്റും ഇല്ല വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിങ് അവർ ഓൺ ഫുഡ്. നമ്മളിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡൈജഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, വേറൊരു ഫുഡ് വന്നിട്ട് അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള ജ്യൂസസ്, എൻസൈംസ്, അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോഡി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറ്റാത്തത്. Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of the plant or only in certain parts. നിങ്ങൾക്കറിയോ
പ്ലാന്റ്സിൽ എവിടെയാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന്? ഇഫ് എനിബഡി നോസ്, ടു ലെറ്റ് me know in the comment down below, but I will answer it now. പ്ലാന്റ്സിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവരുടെ ലീവ്സിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രീൻ ബോഡി പാർട്സ് ലൈക്ക് ലീവ്സ് ആൻഡ് സ്മോൾ സ്റ്റെംസ്, അതിലൊക്കെയാണ് ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളത്. സോ മെയിൻലി ലീവ്സിലാണ് അവർ ഫുഡ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഹൗ ഡൂസ് പ്ലാന്റ്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ദ സറൗണ്ടിങ്സ്? പ്ലാന്റ്സിന് പുറത്തുനിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഓരോരോ റോ മെറ്റീരിയൽസ്? സോ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, റൂട്ട്സ് കൂടി പിന്നെ സൺ റേസ് അങ്ങനെയൊക്കെ. ഹൗ ഡു ദേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദം ടു ഫുഡ് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ്? സോ പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട്സ് നിന്ന് ലീഫ് വരെ, ഫുഡ് ഫാക്ടറി ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഇസ് ലീഫ്. സോ പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ലീഫിൽ വരെ ആ സംഭവങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത്? സോ ദേ ഹാവ് എ ഇന്റേർണൽ കനാൽ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ്ഡ് ഇറ്റ്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. വാട്ട് ഇസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്? ഫോട്ടോ പറയുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്? നമ്മളെ പിക്ചേഴ്സ് അല്ല. ഫോട്ടോ മീൻസ് ലൈറ്റ്, ഓക്കെ. സിന്തസിസ് മീൻസ് ക്രിയേഷൻ. സോ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് മീൻസ് ലൈറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ക്രിയേഷൻ, ഓക്കെ. So photosynthesis is the food making process in plants. So photosynthesis കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പ്ലാന്റ്സ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഓർ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Leaves are the food factories of plant. So what are the food factories of plants? ഇലകളിലാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ. The synthesis of food in plants occurs in the leaves. So ഫുഡ് ഇലകളിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്, സിന്തസിസ് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേഷൻ, അത് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്, ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് occurs in leaves. Therefore all the raw materials must reach there. സോ എവിടെയാണോ ഫുഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ ആണോ എല്ലാ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തേണ്ടത്. പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ഉണ്ട്, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട്. ആ കമ്പനി വരെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിച്ചാലേ അവർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ. സോ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കുക? നമ്മൾ ലോറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്തിക്കും, ട്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച്, ഗൂഡ്സ് ട്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാർ, പിന്നെ ട്രക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ചെറിയ ട്രക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നു പോയിട്ട് എത്തിക്കും ചെറിയ സ്കെയിലാണെങ്കിൽ. സോ എന്തായാലും അവിടെ എത്തിക്കണം. സോ ഹൗ ഡു വി മേക്ക് ദ സോ ദെയർഫോർ ലീവ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തുക അത് നമ്മൾ നോക്കും. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. So നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിന് എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കാറുണ്ട്. വൈ ഈസ് ദാറ്റ് സോ? പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ആവണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വെള്ളം വേണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ സോയിലിലുള്ള വേറെ മിനറൽസ് ഇല്ലേ, അതും അതിനാവശ്യമാണ്. സോ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട്സ് വിച്ച് ആർ ഓൾറെഡി ഇൻസൈഡ് ദ സോയിൽ, അവർക്ക് കുറേ ഫൈബർ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ മെല്ലിയ നാര് പോലത്തെ ഇതല്ലേ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവുക. സോ അതെന്താക്കും, അത് വെള്ളത്തിനെയും ഈ സോയിലുള്ള മിനറൽസിനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യും റൂട്ട്സ്. എന്നിട്ട് ആ റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് മെയിൻ സ്റ്റെമ്മില്ലേ, സ്റ്റെം ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്, അതിൻ്റെ അകത്തുകൂടി ബ്രാഞ്ചസ് കൂടി ലീവ്സിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കും. So carbon dioxide from the air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves. So just like നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇല്ലേ, ലൈക്ക് ഈ മുടി വരാനായിട്ട് ചെറിയ ഹോൾസ് ഇല്ലേ, അതേപോലെ ലീവ്സിൻ്റെ മേലെ വളരെ വളരെ ടൈനി ഹോൾസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ലൈക്ക് നോർമൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, മൈക്രോസ്കോപ്പോ ലെൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഈ പോർസ് പറഞ്ഞാൽ ടൈനി ഹോൾസ്, ചെറിയ ഹോൾസ് ആണ് അത്. സോ ആ ഹോൾസ് കൂടിയാണ് ലീവ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുക്കുന്നത്. വാട്ടർ, മിനറൽസ്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, പിന്നെ സൺലൈറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. സോ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് റൂട്ട്സ് കൂടിയാണ് കിട്ടുന്നത് സോയിലിൽ നിന്ന്. പിന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടുന്നത് എയറിൽ നിന്നാണ്, വിച്ച് ഈസ് ടേക്കൺ ത്രൂ ദ ടൈനി ഹോൾസ് വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ ലീവ്സ്. ലീവ്സിൻ്റെ മേലെ ഭാഗത്തിലുള്ള അവിടെയാണ് ഈ ഹോൾസ് ഉള്ളത്. These pores, ഈ ഹോൾസ് അല്ല, ആക്ച്വലി ദീസ് ആർ കോൾഡ് പോർസ്. ഹോൾ പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക, ടൈനി ഹോൾസ്. സോ ദീസ് പോർസ് ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഗാർഡ് സെൽസ്. ആ പോർസിൽ ഗാർഡ് സെൽസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു
group 2 cells ഉണ്ട്. Such pores are called as stomata. എല്ലാ പോർസിലും ഈ ഗാർഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി. സോ ഏതൊക്കെ പോർസിലാണോ ഗാർഡ് സെൽസ് ഉള്ളത് ആ പോർസിനെയാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയാം. Bhujo wants to know how water and minerals are absorbed by roots with Bhujo wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. So റൂട്ട്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും, അതിനുശേഷം അത് ലീവ്സിലെത്തും. ആ വെള്ളവും മിനറൽസും ഒക്കെ അതെങ്ങനെയാന്നു അത് മേലോട്ട് പോവുക എങ്ങനെയാന്നു എല്ലാ സാധനവും താഴെ വീഴല്ലേ ചെയ്യുക, പക്ഷെ ഇത് മേലോട്ട് പോവാ സ്ട്രോ പോലെ പോകുന്നു വെള്ളം മേലെ വരെ. അതെങ്ങനെയാ? നമ്മൾ സ്ട്രോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, വെള്ളം കുടിക്കുമ്പം മേലേന്ന് നമ്മൾ വലിക്കും, പ്രഷർ കൊടുക്കും, പ്രഷറിൽ വലിക്കും. സോ ദാറ്റ് ടൈം താഴെയുള്ള ആ വെള്ളം മേലോട്ട് വരും. അതേപോലെ ഈ മേലെ ലീവ്സിൽ ഹോളില്ലേ, ആ ഹോളിലൊക്കെ സ്ട്രോയിൻ്റെ മേലെ ഭാഗത്തെ ഹോളാണെന്നൊന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. സോ അവിടുന്ന് പ്രഷർ വരും വലിക്കുമ്പം. ഈ സൺലൈറ്റ് കാരണം എന്താവും, സൺലൈറ്റ് കാരണം അവിടെയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാന്ന് വെള്ളത്തിന്. അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് വെള്ളം മേലോട്ട് വരും. ദിസ് ഇസ് ഹൗ വെള്ളം റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് ലീവ്സ് വരെ എത്തുന്നത്. ഓക്കെ. So what are stomata? Stomata are the pores. Stomata are the pores on the surface of the leaves which are surrounded by guard cells. Okay. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, stem, the branches and the leaves. So ഈ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ലീഫ് വരെ പൈപ്സ് പോലെ ഉണ്ട്. സോ ആ പൈപ്പ് ഫുൾ സ്റ്റെമ്മിലുണ്ട്, ബ്രാഞ്ചസിലുണ്ട്, ലീഫ് വരെ എത്തുന്നുണ്ട്. സോ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് പാത്ത് ഓർ പാസേജ് ഫോർ ദ ന്യൂട്രിയൻസ് to reach the leaf. So these pipes act as a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaves. So ഇതിലൂടെയാണ് വെള്ളം മേലെ വരെ എത്തുന്നത്. You will learn more about the transport of materials in plants in chapter 11. ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ സ്ട്രോ, പ്രഷർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ചാപ്റ്റർ 11ലാണ് വരിക. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. So right now what you need to know is there is a pipe-like thing which goes from roots through the stem, through the branches to the leaves, so that the water and minerals from the root will reach the leaves so that the food can be produced there. Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but the other parts of the plant cannot. So the leaves have this green color pigment known as chlorophyll, which you will learn about in the next part. So that is what is helping the leaves to produce food. ഈ ഗ്രീൻ പിഗ്മെൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്ലോറോഫിൽ. അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത് സൺലൈറ്റിന് അട്രാക്ട് ചെയ്യും, ലൈക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള എനർജി എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന്. സോ ക്യാൻസൽ. So now let's look at cells, this extra information. So now let's look at this. So now let's look at this box. So now let's look at this extra info. So now let's look at this box, cells. What are cells? Cells are the tiniest organ of our body. So it is known as the building blocks of a body. So just like നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു റൂം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കുറേ ബ്രിക്സ് ആവശ്യമാണ്. ബ്രിക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടിക. ഈ ടൈനി ഇഷ്ടിക വെച്ചാണ് ഈ റൂം ആവുന്നത്. അതേപോലെയാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ സെൽസും. ഈ ചെറിയ ചെറിയ സെൽസ് വെച്ചാണ് നമ്മളെ ഫുൾ ബോഡി ഉണ്ടാവുന്നത്. So you have seen that buildings are made up of bricks.
Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. Cells are the tiniest unit of the living organism, which is the building block of a body. Cells can be seen only under the microscope. നമ്മൾ വെറുതെ ഉള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെൽസിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അതിന് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. നിങ്ങൾ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ചിലപ്പം ഓണിയൻ പീൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ നിങ്ങൾ സെൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. Do let me know how many of you have done that experiment. I'll try to insert picture of onion peel experiment. Okay. So cells can be seen only under the microscope. Some organisms are made of only one cells. ചില ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട്, അവർ വെറും ഒരു സെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ സൈസ്. ഈ വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മോസ്റ്റ്ലി ഒറ്റ ഒരു സെല്ലേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ്, പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ അനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും ഇതിലൊക്കെ there are millions of cells. The cell is enclosed by a thin outer body called the cell membrane. ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഔട്ടർ പാർട്ട്, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള പാർട്ട്, ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുക. ആ സെൽ മെംബ്രെയിൻ എന്താക്കും, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ പോലെ വിചാരിച്ചോളൂ. അത് ഈ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനത്തിനൊക്കെ ആ സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നിൽക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആ സെൽ മെംബ്രെയിനിലെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഓർ എ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ for the cell. That is the cell membrane. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called nucleus. സോ എല്ലാ സെൽസിനും ഏറ്റവും നടുവിൽ, ആ സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും നടുവിൽ, ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ഇവിടെ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള സർക്കിൾ ഏറ്റവും നടുവിലുള്ള. സോ ഒരു വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ സെല്ലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസ്. അതാണ് ബ്രെയിൻ, സെല്ലിൻ്റെ ബ്രെയിൻ പോലെയാണ് അത്. സോ സെല്ലിൻ്റെ നടുവിലുള്ള പാർട്ടിൽ ആണ് മോസ്റ്റ്ലി ലൊക്കേറ്റഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ന്യൂക്ലിയസ്. The nucleus is surrounded by jelly-like substance called cytoplasm. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ഫുള്ള് ഒരു ജെല്ലി പോലത്തെ സാധനമാണ്, അതിനെയാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി സൈറ്റോപ്ലാസം എന്തൊക്കെയാണോ അത് ഈ സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ നടുവിലുള്ള എല്ലാ പോർഷനെ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്നാണ് പറയുക. So these are the three main components of a cell, which is cell membrane, nucleus and cytoplasm. So chlorophyll and green pigments. So chlorophyll, photosynthesis ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So till then, all the best, study well. Bye.